Yada say Vice President Dr. Muhammadu Bawumia what the same year to just or hint ya say chekura aban edisi say ebegu from wa mbe Financial Stability Council na tumi aboy sika semne tumi stabilize kameja ya hawa no ne banking sector said the agi eguo savings and loans wadi aboso consolidation ni na be mu consolidated banks etumi say same de janti ehu be hia say betumi a kuo bi no matumi ahwe sika semne yenden tutu yeso na etumi ama sika semne economy ne gina yi Sikakrabia hodo a etwese omamu no ewo wonu nhyem kase bi a wofre no say National Banking Conference nhyem no de toso adunumienu akoso ama wato ensa afre omampani abade akire Dr. Muhammadu Bawumia ama akokasa wo nhyem no ase nsem a Dr. Muhammadu Bawumia de tudwabie no ene say enche biara aba no ede hyehe egu akwanso a ode aginatuko bi efre on say Financial Stability Council ebe tudwa ma wofrase aye adwuma wokirema wonu adwuma po ankasa no ede say sikakrabia ho nsem wobehwe atoto no yie na ohankinkiti bi a apopu omamu na nsentem fa sikakrabia and a Financial Stability Council where you will have the regulators come together, because one of the problems that we have is regulatory arbitrage. So, you know, the banks are there, and then the insurance companies are there, and then the Securities and Exchange Commission is there. And sometimes very unscrupulous enterprises take advantage of the fact that these enterprises the regulators are not talking. They are not sharing information. And so someone will say, oh, I'm not regulated by the Bank of Ghana, but I'm not regulated by the SEC either. And I'm not regulated by the insurance company, but I'm offering financial services. And you have these issues. But the president will announce the Financial Stability Council, as I said, in the next few weeks. And we will bring all the major regulators in the financial sector together. Dr. Bawumia esane edeto sikakrabia hodo atwese omamu no enim se womodin se obema won montam nkutahudie ne won modwadifo aye wano se de be ya bibi enkoyi a omanfo no ebeti won mo ase. While you may think that some practices are profitable, they may not endear you to depositors who, believe it or not, are always watching your corporate behavior. Will the introduction of deposit insurance boost confidence in the banking system? Yes, but only to the extent that depositors believe the regulator is still on top of its game and not shirking its responsibilities to check against adverse selection and moral hazard behavior. Through the implementation of the Deposit Insurance Act, banks will now be able to offer a buffer to meet their depositors' obligations when they fall due, particularly in the unlikely event of liquidation. Penemuya Oda Economic Division, Institute of Statistical, Social and Economic Research, University of Ghana. What the Futuama buys one day and Kalisusu Mukran, Free SHS, nay, Ayiri, a Kumu, Tete, Casemnes, and the Equadonwa, Quadon, Free SHS, and the Ayeneso, Kiampa target, Biniam woman to memoir. Ma sika semno ye ho hare ye kakratitu ene o hese dia free SHS ye target pa ne se hiafo nko da ebie ebetimi akosuku ntinka grade C eno so ena nkola etumi kopa ye target grade C schools no na ye tumi moa ma wo mo first califan sha ho no wo so nya ho faso Joy FM bedwamu adwenkyerɛ ene nhyerɛkyerɛ dwumadi a ofrɛ say scorecard no wode asese so afie yi eye nhyehyɛ ne anamontu a wode esese sina wode ebu nkunta efa aban a wote adwa so sabre no adwumadie ene nhyehyɛ ahodo no ɛho sabre no wode bu nkompo ehwɛ emode mbo a aban no ede bɔ sɛ ekoyie anase nkoyie afie dia ekoso no ɛna wato nsa afrɛ mpanimfo ne animdifo bebre ama wakyerɛ wɔn madwene esususu nsem ahodo bi ɛho na wato nsa afrɛ Professor Peter Kote a ɔyɛ panimpa oda Economic Division a ɛwɔ Institute of Statistical, Social and Economic Research a ɛsɛ Lagos Japan asie no akɔkyerɛ n'adwene wɔ hɔ no opani nsɛm wɔkan no ɛne sɛ free SHS ho sisa abande abano de opani so papa ɔsɛ yade a ɛfɛ ɛbɛboa ama yɛmɔfra ɛne Ghana ni bia enyamu kwan akɔ suku na mumu ɔno de hano no ɛne sɛ ɛsɛ de nsisa ahodo bi egu akwan so na boa ama ne nyina atumi akɔyie na dama atumi ahwɛ ɔmamma ɛne nkyirima ɔkyerem sɛ de aban betumi ayɛ baako no ɛne sɛ grade C schools a nkɔda dodo na empɛ hɔ kɔ no sapande de ni kɔ hɔ no watoto ne mayi anka bɛboa papa ama nkɔda dodo no so atumi akɔ suku wɔ hɔ no kyɛn sɛ aban de hyehyɛ ahodo bi gu kwan so ma ɛde ahokyerɛ aba. When the government through its manifesto started this free SHS thing, I was quite impressed, to say the least.
because education is key. But we need to educate each and every Ghanaian. I have issues with the implementation, but honestly, the free SHS policy, I support. Implementation, I had issues. One is the funding. I don't think the current system is sustainable. The government can struggle and struggle to defend it, but from where I sit, I don't see this sustainable. Another option would be for us to target grade C and D schools and say, look, these schools are free, because they don't have the numbers. So if people go there, they are free. Otherwise, if you go to a grade A school like Achimota and Wesley Girls and whatever, why do you pay Kofi Bento's son's school fees? I meet him at Achimota. Why do you pay his fees? I mean, I don't think we should do that. There are other things that he would rather prefer government does for him. Was Midday say woman to suffer for to some 4 years tepe no more mekasika want to try any idea we are buying ya said the econo na yen score be na scoring no watch him ha and no se manyamo tax ne de nkanya bad sa na mum kwa amofa so mo de tax ne na de kushi ya yi de nkokoye papa titiu ne savieti ya mo ye ne titemu to ne de wo so wo nu kura de wo so kura wo didi ye se nei se nka ye pa kwan fufuro bi sunu yatumi akakan ho abom na yatumi aboa na ye fa wonsem said ye no so balloon kwasoro o hwe said ye dollar ni cedi no so edwane a ne kra na stabilize kakra no a eno no na ye se ye hwe ho ye ne hwe ho asem ka na mo a medwade fo ho hare wo scorecard padwamu adwenkyerɛ ne nhyehyɛ adwumadi a Joy FM ahyehyɛ no ɛda ho ɛkɔso emanimdifo ne ɔmanpanimfo dodo na wɔkyerɛ wɔn adwene na wɔkyerɛkyerɛ kwan yɛ nyina betumi afa so aboa ama ɔmanpuntuo ne kankro no atumi akɔsɛ deɛ yɛhwehwɛ no pɛpɛpɛ dwade no aseɛ no wato nsa afrɛ ɔsoafo akane na ɔhwɛ sikasɛm so owura sɛ tɛgbɛ ama no nso akɔkyerɛ n'adwene ɔkyerɛ mu ɛsɛ nneɛma bi wɔ hɔ no aban yi amfa n'ani ambu no ɔde anamontu ahodoɔ bi ɛyɛ adwuma na no ka ho bi ɛna ama ɛde ahokyerɛ abrɛ no toa so ɛkyerɛ no sɛ etuo bebrebe aban asoa egu adwadie ehu nsɛm so ene ɛhyahodo bi aban no ɛde tu anamɔ no ɛka ho bi ana ama ahokyerɛ aba ɔmanfo dodo no esu sɛ sika eni kurom no with all respect blamed the interest rate for the non-performance of the economy. That is a problem. Ignoring the problems that the economy was going through and going ahead to be making promises was one of the fundamental mistakes of this government. When you blame interest rates, it's known that the economy, the world economy will rebound, and therefore you have to plan for it. When an economy is on a rebound... So is it interest or exchange rate? Exchange, you spoke about, yes. I believe he was talking about the U.S. Okay, yes. So 10-year, which is the interest rate, okay, which drives much of investment. Of course, then the dollar strengthens, and that means that, currencies suffer. But I'm saying that the trajectory. Yeah, kwa ambulances for akache na titani michesi yo ya oda ambulance service ya no. The Professor Ahmed N. Zakaria would nsema tudwa. Watch us one de onu susu emu kra nka ambulance service ya nei. Free ya obi ya de a otumi frɛ me frɛ ho bie. Na wo so kokofa wo mu aye nyi hwitei se da mo adwuma bie no ebetimi asurvive abra ye nyi hwe sa no mo ama adwuma no ntumi nyina abra ne wo tira ambulance kura wo Ghana ne ya the whole country serve no hapo na wo san be fa nkrofo na onye hwe be da service ha adwene nti e be anka ban nwere ho na se nke bia bibikitu abi po a etumi aboa ma adwuma na edina yi Ensham kese bi akoso a efa abibremu amman apomdin ene ayarasa ho ensem ho. Wo friendship kese yi West African International Health Summit. Ensham no ase no ene wato nsa afre akunini ene anudifo ene panifo a wabiri ye papa ewo apomdin ne ayarehwe ho ensem emu. Ensham no ase no ena Adom Kasee ebopini openimpa oda National Ambulance Service ano Professor Ahmed N. Zakaria na ensham ode ma Ghana fo no ene se pese ambulance service dwumadie no etumi koyie dia ne se yetua sika bi ede boa wo no dwumadie o se ensem fata se obi a wapira ne moja etu no anase wo ahwehehemu no yebeka se ontua sika ansa na ambulance ede na free aresabia baako akofufuro mu na momo no esese Ghana fo nyina yedwene ho na yehwe se ambulance service no yade ebeboa ye nti sika biara esese yensu ebetimi afiri ye panyina mu ne yatuade aboa wo ndwumadie no esese ye pene so na
atumi ama atena hɔ no dada ama ye. Normally, it's not supposed to be because, like I did explain, for emergencies, definitely they're supposed to provide the service for free. But we always have to put the discussion in context. No service can be free and be sustainable. In the absence of that vehicle, you definitely will have to fall on a commercial vehicle and you have to definitely pay for it. So in terms of that support, we need to only formalize it. Otherwise, it is not possible to be able to run a system that will be completely free. It's just that we need to curtail the abuses and formalize if there should be any charges. Okay, so as a country, we need to start discussing the funding processes. Okay, good. The Kasano actually no ena okwancherefo pani a ohwe nkutahudie hu nsem so ema mental health authority ora kwaku asensu brobe editu edwase eba mental health hu asem wo mamu a asade yato na jeje mu no wonsi kasem eda fam na nyade a nema wo ye no etumi koyie sede ankese ekono. But the GD say the issue of funding, I mean of mental health wo mamu no and no say Yebeka say the funding problem no eto atwa. That will be when we have been able to introduce a levy. The program no na West African International Health Summit ekuyi kwancherefo penipama Oriental Biomedical Services ora Fifi Daniel editu edwase baby apomde hu nsem ekeka krosese no ebehia papa se Ghana fo ebem ye homne so ne atoto yapomde hu nsem na afa ayerhwe hu nsem nyina yie na boa ama da chance yie akopepepe amaye ene ayarisa ho na eko doctor ohwe wo no beso hu uyem na yo so hu de ekoso wo yem ho se ne be ya o ma woduro no pote onim adekra ha wonti o yesa o ma side drone se ne be ya obesan yare enti ye de nyuma kra o mo yesa mfidie bi eba na o mo ne ya doctor fo abedin kuta ho na doctor fo no so asua bi se ne new ones aba no how you be see no na se we ni na esipia you feel say ebeboa ama yaresa akoso ama Ghana fo na so ehu so mfa so ya hadi ya home Kasee no so Kingdom Adaroma no so asene de bre home so yekoba ade aka de besumo Yada se yenko kwasare ye obia East ana bia district Western region ye abeto dwa se kwasare fo na egu no che so masua wo mo ha nyina ne se wo mo pa ya sabia no matumi ama mo hare wo mo ene wo hwe nkuro nketu anu mu a obi yade a chese bi no mu ya tabiri wo mo etokon ho eyom na ebe ogengenga wa bra yade no wo mo kopa ya hwe ebirim kra fam hwero mo nkwa ene wo mo nya sabia ho nsem Adom TV to aso yade ari kire bia mansinim wo atoyimantemu a kane no na omanfo a owo kwasare ebreye papa ewapomdi hu ensem ho nanso nyame ncha de wonmo mra se bedwani owura Richard Echampon Adom akwakosi clinic fefefe bi e de amon seb de be a wonmo pomdi hu nsem ne ayarehwe ebetumi akọ eyie na wakotwa homamu e de ayarehwe bia yi ase omanfo no ensa sebre no e na mra se bedwani e kire se ono so kakra waba obetumi ayade aboa ne mpasua sofo e na wadan wadi no ne so school ho asem e na yaresa bia de pese me free konwa so se me nyam pibiem no na at least maja bebre o minchi amanfo betim da ka me se be yam pe no saa na mo wona mitimi tu ye de boa ye adesua eni pomoden ho anamon na metu de boa communities no Masabedwani kasa akiri no na mansini no kwankyerefo hwepumde ho nsem owura Timothy Kwabna Ofori e de futuo omanfo no ese enye bibia na ode be yamanyosem na de aba no wonsum pepepe na wonfanya adwuma na boa ama wodoma setenum ayeye a community nangasa omutumi de ntotoe ebre health staff num anasa se community nangasa division ewoma ma nkofo enya aso yenka ne se political arena because we mi wo mi MPP we wo NDC etumi ma patronage nangasa mpo ye de ekofo tie stress aha ma yen hu ne se eye MP anasa NDC ana MPP ne ebie Yeah, call driver and vehicle licensing authority DVL for Akachi chief executive or Nidi the Kwesi Ajimai Buzuya wodin sema tuja bra ko pie mo sunyane ya wo bronga afo nei 2019 wo hwe kwan so wo mde ne mafoforo beto to akwanu se be adwuma ne betimi akwana ni mo ne senti no mkwa ntoto ya ana senti tie ma adwuma ye fo ho no mo na wo kire se wo nhwe na wo mutumi emfanya adwuma
Chief Executive Officer or that Driver and Vehicle Licensing Authority ano Mr. Kwesi Ajiman Busia akohia adwumayefo a wo bono no ahafomantemu ene won atwetwe nkomo owura buzi akyeremu a sansrahwe a wokoye ewo bono ne ahafomantemu no eye nsrahwe a woko sede beye a mpanifo a eda adwumakuo no ano no behwe no ne adwumayefo na ewo fom no betumi akabom na won haw bi a eha won no watumi ede atompanifo anim na mpanifo atumi aso ano ede ama won aditudwa se wode nioma agu akwam sede beye a tomanfo ba se wo beye won license ne nioma akeka ho na onkofa goro boys so onkotuatua sika bia emfa mfikyiri go boy problem no na ho pa ansa na yeba abeso adwuma mu nioma ya here with technology with the people in the process and is to make sure say goro boy no so when you adwuma ya na goro boy beso team ka adwuma and say driver license adwuma no also that tambia is improving activities no doso to say Uber say name ho to say aba friends and tricycles name ho aba say homra say go so tambia na say ya he wasan tu won fo say se wo twishan no a aya won hwe se won tumurika emro so na akwanhia bebrebe a esisie enkankan ne sabre ya bronya ebei ano betumi abrase wakra fie se wo kwa aba na se o cyber gidi wo kwa so na ye overtaking na manema na bia wa phone of so na o ready pb na ni nyina so mujai because bronya bana na kwano so nipa na doso nti ese we driver wo hwe nema yi na wo driver car na wo ko be ese ko do boko regional manager a owo bono ne ahafo mantemu edema DVL adwumakuo no antwibosompem enso eda mpanifo ase ene saa anamo a wotuye ede besra wo mo ewo wahye ye ho na wo hye won bo se won so bekoso ayadwuma se de beboa amagana fo nyina nso eho ato won mpanifo ba mbae no ama anyanyam hye aba sunyane na nkomo so ayetwetwe no so no akoye nkomo a esipo because yade hiande ne yade srede a yade to manim no kame se omaji ni nyina tum se ombe nti eye ni jesam ede ma diviele sunyane nti empire me bone se de empanifo aka no omoye man wi a afi na esese edi a kire se yenso ye as adwumayefo na yade empuntuo ebre diviele sunyane ene diviele Ghana na omani nyina so enya so mfaso no yenso yebe ya famudi ya kwa new abremi epiem ho ye wo kwa abrem district eastern region na say wo fa kwa kofo so a wo mode bua wo mo ete ho no na wo matumi atwa kwansini ahodo de akommia mia do mpese wo mkodo mo eyi na ne se nei wo mtra eyi foforo ba e friend pragia na ya pragia no ohwe eye kunkumba gia se no na wo yisuo tricycle yi bia ye ya dbl boss so ka ho asemi wo mtra ya de ebua we yie papa antie yi edema ba bepimu ewo new apremu ewo apremantem na akwantusem ne anantie no wona ya ekoba no ekwamba ko fa so tukwan eye tricycle friends park ya no na ya ba bepimu hanmo no ye ne adrobafo ene apasenyafo no bi ebedi nkomo no akire ne ama abanosa wendie eye eko na ebi mu fize wi no omoto a omoboka ebi mbunu by eye pa because a day yes is 60 wait me the be 1 year 2 years kwa bit matoka the infita say buy na there taxi for no especially because omo na eni omo adwuma no ese kakra enti no adwuma no ma initially e buy there na ase eye omo ya kakra because na omo feel say ase be say omo adwuma because someone give 15,000 which is 150 pesos yes you 1 cedi the same distance now for senior abrem ni adade na ha it na man for patronize we no esen taxi no ka me fele we no oh ababro me buy senior hoda na ye chese ade ansunto dodo na bebeboa because we know almost cost speed it is better, it makes movement very very easy. And to the drivers, you know, a motor, fuel consumption is very minimal. That's why Chrome phone, omutimi each year 1 cedi. It is also helping them in their pockets. Tanya yati no apassenger phone adrobafo okita praga bi akire e free new abrem ediko afosu na wo ye adwuma wohwa yade a praga ebo on papa ewo won makwantusem ene akoniaba ediemu na empre so de nanso ampotam hanom for de mo kire se baaye no abebo on papa ba for redu amu
mosomafo ena meto monkrai na brefo danso was studio 60 metwa so yanko borai number 2 yese okrachi chimuru district na opiem ho police station akachi e ho no mo mtira dan nya fanti be so monnwom ya ohwe adwumaden ya wo mo eyo boa se nkrofo betimi anya bambo mapano a wo mo te saa dan ni mu no ahom te papa apa ensentro ni ekọ ho a wo de na amane ball na yina ne se eye obrempon ba kwame owusu wono na ekiro hawo a posifo no wo mo Kasee amane eboni obrempomba kwame owusu a owo krache ne mpotemu enani akere krache ntwumuru krobi efro hono se Brian number 2 na mansinin wo no pro station a ewo kro no so ne de agija baabi a apresifo etena anase woda ho asem ka aye na papa enam so ama woni apresifo hono mu adi nkomo ama wo kire mu ese ebeye se prosi asoye no ebeba won mu emwa na wahwe baabi a wo ye adwuma no na atumi wasiesie ama ababeye enika ama District Police Commander or Kratin Tumuru DSP Jan Mante Frimpom and our Dinsemu Yina in Chichimu Emma Yamani Buni, nor or the other stray air to a band say, won't you any emission if it's a pretty fast number or more dear, a mobile year. And Yamu here, a Borai police station. Senior Muhi and one movie. She say, you be planned to her. I say, you call this capital. You operative or Magobiasa. You cells or you need charge office, you inspector's office. Assembly, no, and in Namuno Asha both say, Omeba Ababoy. Into one I hear from an enemy. It's a mobile and Yamuino and one. Police ni ba ko wo asoe ho no mu Osei Joseph enso ekire se ono die odi hu ya papa if se police adwuma wafa ne de na wo hwe anim se oba be ye adwuma asom ne man nenso ba bia asetan ade na kwakoduru e wo police adwuma no mu de aye ne ye papa se ofa adwuma sa eto no ho so ebre se ai de ba mbo de se eho hia pa na ye nso a ye boban no se yeni asomdwe a mambo no kra ntimi nkoye ye be sa ban se omoye na omay hontoye say bia yesi bitum ama bambo mu odene na ayi omay so e wato yanko western north sabia ho no wotira na kokko adwuma so wo mo yo anie na wo mo kwan so nya ntu behwe na kokko binsi ya kan wuram kwan nya ntia mo adwuma no ma ne enkoyie papa yei ene ya ba na ya kwa kopie mo ho a amane boy free ho ba ye to aso Atoy mantem eye mantam bako a oman Ghana ne ewiasefo na nyina yagye atum se bakoko ho adwuma ya kwabere yie na wokɔ anim papa nanso wo de to kokko a yɛte firi hɔ no na yɛtwe firi hɔ no afie bia no a wɔn akwan ene no ɛbɔ ɛbra enam so ama omanfo a wɔwɔ atoy mantem mpɔtam hɔ no ne titire bia mansini mu de adesere to aban no se sɛ de wɔn kwan asɛe no wɔsere bebree wɔn mmɔden so bɛyɛ ho bibi ama because sane na mo sane sisi a mo foro baase no nso to a cars no yebe gise ade chi ansa na car timi ade afro aba na kwan yi so wa nkase wo amena nko a woto ade nchekura na asai su pacha kwana teche amena nko anti isra ban se o meboaye ye bre because gise boys ni yi kokko no gu form na ye pia ka na tra ansa na ya san lodu ti ebedu ko na yale ti ende ye bre pa no kre ho e wo mu no tiese ambachimasa yakwan enam studie emwa yakura hwe se kwan okukofa okubush pukran se wodi kokubukra bakran se wodi fa kwan so a kanti muni na atofom kokuru nkra kanti nkra kofa koku na abesi kwan chen be week enam se kwan na nyenti no na isiwa saa na nsu abono na asai ntesa ban so mo he na kwan no mtimi nyama so obutiko enyama aspect because fa ka kwan twa so make kekra na nkepe chense se ne kwan aye basa ntesa ban so mo he esre na masa se nso to a kwan no gise efenso gise ka ni gina ema omuyi kokoro ka nim de fro ko bia kwan ye ma kara kwan so omumu pia e de ka betwe de aloko no ansa na atre bia ho no enye ni wi a o masa lodu ka no ama kanet mako ti esra ban so mo wan na kwan ne enimowa kura acha kwale de enye kura sisi akura bia mi free am iba no bra ma beduru ano aja kwane de enye kura nti ka na ntumi ngofa kokko ni ntino de moto na kwa fa na sede okay bia me koye ne de ho ye busha ya de moto faso by ye o me road wo ha e ho no ye tubi kofa kokko bet babi wo ha
ɛhɔ de ɛsɛ yɛde moto kia na moto na baabi wɔ nso gye sɛ yɛde ka na ka no so de ntumi nkɔ ni na gye sɛ yɛde moto kɔtwe bɛgu kwan no ansa na kaa ba bɛfa koko atɔfoɔ ne akuafoɔ nsɛm a wɔde to Adom Kasee anim ne sɛ ɛba sɛ wɔtɔ koko na wɔhata na wɔde gu sack mu sɛ bɛyɛ a wɔbɛtwe aba adwaman akɛseɛ mu no na ayɛ asɛm nti aban ɛmɛyɛ wɔn mo mmoa ɛsɛ paa because kwan no yɛde yɛnka ko ta kora wanka mu ntwa so ma yɛ kɛkɛ na sɛ bi yɛmfa yɛ futu mu kora no ɔmo nyɛ so na mekyire nso to a yɛntimi nkɔmba koko no cars timi lodu ewie park no mu si depo yi sɛ kwan no nso awia bɔma kwan no mu ansa na yɛtimi to ayɛ den akɔ nti kwan no deɛ yɛhu sɛ na ɛsika no sɛ kwan no sɛ bi wasɛ ɔpɛ sika kakra no mo sɛ na kwan no sitiɛ ɛnyɛ koraa paa because koko no ɛyɛ aduane obi kodi so na mekyira brɔfo no ɔmo aduane no nti wɔ sɛ yɛbɔ ho ban fa wodi gu ka mu apɛ sɛ ɛyɛ den ɛkɔ ɛno nkɔ sɛ yɛma nsuo bu na ɛma heat ɛka no wɔ kaa no mu nti yɛlodu a sɛ yɛde ɛkɔ na kwan no nyɛ no nti wolodu wia bua no si hɔ no mu bɛɛ 2 days 3 days na ntimi nkɔ yɛgyina no so na yɛde kaseɛ nyinaa ba awie yɛfa ne yɛde toa so mini abɛma kɔbe stone kɔmankra ɛdura nwono ɛna ɔno mo wayɛ krado yɛ ɔde fa a ɛde brɛ wɔ na yɛ abrɛfo danso ɛne medin doctor ɛka ho bie yɛ lɔlɔnyɔ yɛ amakraw